Hi students, good morning. Good morning, sir. 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 Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Videos ഒക്കെ on ചെയ്തേ. ഇവിടെ videos. Chandra, Marina, Akash, Yasin, Mohammed Naif. Videos on ആവട്ടെ വേഗം. Take a silent prayer. Silent prayer before the class. Okay, right. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ ജേക്കബ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? Constant term coefficient. ജേക്കബ് once again. Constant term coefficient type of polynomials. Types of polynomials എന്ന് പറയും. മോണോമിയൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സേറ മോണോമിയൽ സേറാനസ്. Monomial. ജേക്കബ് once again. One term. Zara once again. Monomial has one term. Polynomial can only one term. Sadia, what about a trinomial? Sadia we know. The term, three terms. It contains three terms. Trinomial. Three terms. Okay. And then our polynomial word meaning Fatima. Contains three terms. Polynomial word meaning. Contain many terms. Contain many terms. Okay. A coefficient is Sabit Sabit Jalal coefficient. X. Or no? Coefficient. X. X number coefficient എന്ന് പറയാം. വേരിയന്റിന്റെ ഏതാടാ? വേരിയന്റിന്റെ വേരിയബിളിന്റെ അല്ലാത്ത വേരിയബിൾ അല്ലാത്ത ഇതിന് വേരിയബിൾ അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. വിശാൽ Yes. സപ്പോസ് നമുക്ക് 2x square minus 8x plus 5 എന്നൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആരാ? X in the coefficient -3. -8. ഇതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറാം. ഗ്രിഗർ ബേസിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. Constant. ഗ്രിഗർ ബേസിൽ Sir, ചോദ്യം ഒന്നോടെ which കേട്ടില്ല. is the constant term in this polynomial? Sir. Constant polynomial 5. 5 ആണ് constant term. Okay, right. So we are moving into our next topic. Heading over though. Date മറക്കരുത് 15/3. Date ഏതൊക്കെ 15/3. Date കൊടുത്തല്ലേ? Okay. Subheading. Degree of a polynomial. DEGREE. Degree of a polynomial. Degree of a polynomial. Okay, listen. ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മള് ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആരാ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആരാ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. റൈറ്റ്? ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. Suppose we are considering a polynomial like this. 8x raised to 4 minus 5x cube plus 7x square
minus 12x plus 15. Say example. Okay, after that, how many terms are there? How many terms? 5 terms. 5 terms are there. Fine. Idhila on the Safna. In this, Safna Siddiq. Safna video. Video happening in the period. Safna, number x square the coefficient. 7. Okay, no delay on the check another. Rayan Suleiman. Yes. What is the constant term in this? 15. 15. So listen carefully. Shayan Shamir. Sir. When we look into this particular polynomial, what is the coefficient of x cube? -5. Minus 5. Clear, everyone? Okay. Now, if polynomial, we defined about these terms 8 minus 5, 7 minus 12 and 15. They are either called coefficients or they are called constant terms, right? Also, x is called the variable we are using in the polynomial. X is a variable. Along with the coefficient and the variable, there is one more thing when we look into the polynomial. We define definition numbers. There it is. We address 4, 3, 2, like this. We generally call them as the name only. Degree of a polynomial. Simply 4, 3, 2 simply. X in Highest power. Powers are degree definition powers of x. Sorry. All these terms, these 4, 3, 2, etc., are powers of x. We also call them exponent of x. Okay, x in the powers. What is the power in this case, Jayashankar? What about the power here? Sir, raised to 4. In this case, here. Ex in the power. Ex in the power. 1. X in the power 1 none. That's why it is not written. I hope you know that. Okay, anyway. So, when we look into the particular polynomial that is written in the board, different powers are in the moment. Which all powers are there for x? 4, 3, 2, 1. X has the powers 4, 3, 2, and 1. Clear for everyone? Okay. Out of these powers, Marina Matthew, which is the highest power out of this? Sir, 4. It's 4. The highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. Degree of the polynomial. Clear? Just note down. Degree of a polynomial. The degree of a polynomial is the degree of a polynomial is the highest power of the variable. Of the variable. Example. Polynomial hyphen degree. Just 3 examples.
Just note down in your own words now and just ask if there is any doubt. What about the first one? First one degree 3 first one. Nilufar Bashir, degree of the first example. 2. It's 2. Arif says what about the degree of second one? 3. Second one is of degree 3. Right. What about the third one, Lamia? Third example. 4. 4. Fourth degree. Complete everyone? Everyone. Okay, now here degree 1 were the polynomial. Degree 1 were, for example, we have a polynomial like this. 2x minus 3. What's the degree of this polynomial, Ajay Thomas? Sir, 1. This is the first degree polynomial. Degree 1. No. Degree 1, 2, 3 polynomials. Special names will be those with the degree 1, degree 2, and degree. Okay. A name just because of further discussion, if a polynomial has degree 1, we call it as a linear polynomial. And if it is of degree 2, we call it as a quadratic polynomial. If it is of degree 3, we call it as a cubic polynomial. Just note down the names. If it is of degree 1, we call it linear. Degree 2, we call it quadratic. And degree 3, we call it cubic. Everyone completed, right? Everyone? Everyone? Okay, listen. Depth means our textbook in the content below values of a polynomial. Below values of a polynomial. Values of a polynomial. So we discussed about all the preliminary or fundamental ideas regarding a polynomial. What do we mean by a term, coefficient, constant term. Then we discussed about type of polynomial, degree of polynomial, different names we are giving for different degrees. Then we discuss it. Clarity. Anyone? Anyone? Okay, if so, suppose we have a polynomial p of x is equal to 2x square plus 3x minus 6 as an example. Listen. Suppose we have a polynomial. Okay, in this polynomial, what is the variable we have taken? Yasin? Variable ara? X. X. The variable is x. Variable.
വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ, എന്ത് ശരിക്കും വേരിയബിൾ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വേരിയബിൾ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7th onwards നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന വേരിയബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലേ? എക്സും എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ 7th തൊട്ടേ കാണുന്നതാണ്. A+B² ഒക്കെ നമ്മൾ 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നത്. എന്ത് ശരിക്കും വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം? എനിവൺ A number that is represented in an alphabet. Number represented എന്ന് പറയുമ്പോൾ is it a number actually? No. The unknown term in an expression or equation. Fine. കുഴപ്പമില്ല. കാർത്തിക് വിഷ്ണു നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. അൺനോൺ വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ വാല്യൂ ആണ്, അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. ആക്ച്വലി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എ വേരിയബിൾ ഈസ് ദാറ്റ് എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുതാൻ പോകല്ലേ. ജസ്റ്റ് ലിസൺ. എ വേരിയബിൾ ഈസ് ദാറ്റ് ടേം വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ. ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എക്സ്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 2വിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും. 3 or 4 or 5 എഴുതാൻ പറ്റും 2വിന് പകരം. പറ്റോ? ക്യാൻ വി റീപ്ലേസ് 2 വിത്ത് എനി അതർ നമ്പർ? ആകാശ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Can we use any other numbers other than 2? ഇപ്പൊ 2വിന് പകരം 3x² എഴുതും, ബാക്കിയൊന്നും മാറ്റമില്ല. Are the two polynomials same? ആകാശ്, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഈ 2 പോളിനോമിയൽ സെയിം ആണ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ആകാശ് ബിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Both of them are same. Akash, once again, repeat once again. No, sir. They are not same. What do you think, Mohammed Fawaz? Are these two same? Mohammed Fawaz. Sir. Are these two polynomials same? Three fast out. No, sir. Mohammed Nishad, what do you think? Are they same? Mohammed Nishad. Sorry, Hamid. No, Nishad. sir. Hamid No, sir. Nishad. Definitely these two are different polynomials. They are not same. Okay. 2വിന് പകരം 3 എഴുതാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. If we write any other number other than 2, the polynomial changes. ശരിയല്ലേ? The same thing is there for these all terms. No. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ 2x² അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. Suppose instead of 3 you are writing 5. ബാക്കി രണ്ട് ടേം സെയിം ആണ്. Is this two polynomial same? Jannat? No, sir. No, all these are different. Okay, which means that coefficient എന്ന് പറയുന്ന ആള് constant term എന്ന് പറയുന്ന numbers ഉണ്ടല്ലോ, there is no permission to change the numbers. If the number is changed, polynomial automatically get changed. Do you get me? അപ്പൊ പോളിനോമിയലിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം കോഎഫിഷ്യന്റ് പോലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് മാറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. They are fixed. അവർ മാറാൻ പറ്റില്ല. Clear? But the variable we are using here, the variable we are considering is x. This variable can take any values. For example, if the variable takes the value 2, just as an example, okay, we write it as p of 2. Instead of x, we are putting the value 2. Clear? Is equal to, how will we find this value? How? Another the hand raise it. Hand raise it. How we can find p of 2? Final answer allo. How? എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു. എങ്ങനെ p of 2? അറിയാൻ കൂടുതൽ പലർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ പോരട്ടെ. Raise your hand. Fine. പലർക്കും അറിയാം. പകുതി ഇങ്ങനെ പോക്കരുത്. Hand raise properly. ഇനിയുണ്ട്, അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, ഇനിയുണ്ട്. Okay, Matthews ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. How we can find? Sir, 2 into 2 square plus 3 into 2 minus 6. Absolutely. Which means we are considering x as 2 wherever there is x in the polynomial. I'm repeating the word. Wherever there is x in the polynomial, we should put the value 2 there. നമ്മളുടെ പോളിനോമിയൽ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം we should substitute the value 2. Do you get me? On substitution we get
2 into, instead of x, I am putting 2. There is square, so it will become 2 square. 3 into 2 minus 6, which is equal to 2 into 2 square is 4. 3 into 2 is 6 minus 6. 8 plus 6 minus 6. 8 plus 6 become 14 minus 6. 8 is the final answer. Do you get me? This is how we can find the value. Okay. Now go to power case and I'll show you one more example. If x is equal to say 5. X is equal to 5. Okay. When we substitute, represent first of all, how we can represent it, Ajay Thomas? Sir, P of 5. P of 5. Very good. P of 5 equal to, on the burning, how we can express Fayaz Faisal? P of 5 equal to? 2 into 5 square plus 3 into 5 minus 6. Very good. 2 into 5 square plus 3 into 5 minus 6. This simple. First of all, a square. Okay, so we get 2 into 5 square is 25. 3 into 5, let it be the minus 6. Then you should complete the multiplication part. Multiplication completed. On completing the multiplication, we get 2 into 25 become 50. 3 into 5 become 15 minus 6. 50 plus 15 is 65 minus 6. 59 will be the final answer. Method ready, everyone? This is how we will solve. This value portion is simplification. Maybe sometime 25 plus 3 adding it. 5 minus 6 adding it. Errors. Method just note it. Simple example. Consider the polynomial. Simple example. Consider the polynomial. P of x equal to, let's start with a very simple example. P of x equal to Sir, once more. 3x. Consider the polynomial. P of x equal to 3x minus 4. Consider the polynomial P of x equal to 3x minus 4. If x equal to 2, find it P of 2 equal. Similarly, x equal to 3. 2. Just complete it and 2. complete. It's okay. Complete it and try the following. Complete it, follow or fill the board. I'll ask. You just complete it. Anji guys, now speed. Right fast.
Fawaz, what about the first one, Mohammed Fawaz? Mohammed Fawaz. Yes, sir. What about the first one? P of 2 is equal to x2 square. Sorry? 2 square. 2 square. How it become 2 square? നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ആരാ Fawaz? നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ആരാ? 2. Which is the polynomial we are considering? P of x. Yeah. Yep. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ആരാണ്? P of x ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ആരാ? Fawaz, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? Once more then. ഇവിടെ what is the polynomial we are considering? P of 2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുള്ള പോളിനോമിയൽ അവിടെ ബേസിക് പോളിനോമിയൽ ആരാ കേസിലെ? X equal to അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായിച്ചേ പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതാതൊന്ന് വായിച്ചേ. കൺസിഡർ X is equal to P of before വായിച്ചേ. if x is equal to X equal to അല്ല അതിന് മുമ്പേ എഴുതുന്നത് വായിച്ചേ. Before that അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. എഴുതാത്തതാണ് പ്രശ്നം. എഴുതാത്തത് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഒന്ന് വായിച്ചു വിഷ്ണു. What we have written in the starting? P of x. P of x. First 3. P of 3. അതല്ലടാ P of x equal to എഴുതില്ലേ? Consider the polynomial. അതെന്ത് വായിച്ചേ? Consider the polynomial P of x is equal to 3x minus 4. Consider the polynomial P of x equal to 3x minus 4. ഈ polynomial ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. This particular polynomial 3x minus 4. വീഡിയോ പോവാസേ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈവ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് ആയിരിക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പേര് എഴുതി വെക്കും. പേര് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഓഫീസ് നമ്പർ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വഴിയെ ഫേസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ബി അറ്റൻഡീവ്, ബി ലൈവ് ഓൺ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഗ്രിഗർ എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ച വാല്യൂ ഗ്രിഗർ? P square equal to 3 into 2 minus 4 equal to 6 minus 4 equal to 2. Very good. Equal to 2 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. Right? Mohammed Naif, what about the next one? X is equal to 3. P of 3 is equal to 3 into 3 minus 4. That is 9 minus 4 is equal to 5. P of 3 equal to 3 into 3 minus 4. 9 minus 4, 5. Right? Sabit, what about the next one? Ulpam Vasayagi. Sabit. 4 into 4. 4 into 4 ആണോ? 3 P of value എന്ന് പറയുന്നത് P of 4 അല്ലേ? 3 into 4. ബാക്കി സ്പീഡ് Minus 4 is equal to 12 minus 4 is equal to 8. 8 will be the answer. Karthika, what about the next one? Sir, P of 1 is equal to 3 minus 4. Negative 3 minus 4. 3 minus 4 becomes negative 1. 3 minus 4 is negative 1, right? Is it negative 1? Yes, sir. Okay, fine. Sandra, last one. Yes, sir. P of minus 1 is equal to 3 into minus 1 minus 4. Okay. Equal to plus 7. How it become plus 7? Minus 3 minus 4. Minus 3 minus 4. 3 into minus 1 is minus 3. We have minus 4 remaining. Minus 3 minus 4 becomes what? 7. 7. Any other answers? Minus 3 minus 4. Mishal? Enjoy again. Unmute and enjoy again. Mishal? Sir, I got plus 7. Plus 7. Again, plus 7. Ryan? I got minus 7. Minus 7. Shayan Shamir? Minus 7.
minus 7. Listen, the answer is negative 7. Is negative 7. Should be very careful when we deal with negative numbers. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് പല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ, the rule that we should follow is, suppose we are subtracting 7 from 3. 7 minus 3. Okay, what's the answer, Afrida? minus 5. 7 minus 3. 7 minus 3. Minus 4. Minus 4. Appo 3 minus 7. Confusion. 7 minus 3. 7 minus 3. 4. 7 minus 3 is 4. No doubt. 7 minus 3 become 4. What if it is 3 minus 7, Sadia? 3 minus 7. Minus 4. Minus 4. Okay. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ. വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല. അതായത് നോർമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എ സ്മോളർ വൺ ഫ്രം എ ബിഗർ വൺ അറിയാലോ. ഓക്കെ, മിഷാൽ. My sound is breaking. Others. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? No, sir. മിഷാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്തടാ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നോർമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള കാര്യമല്ല. സ്മോളർ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം എ ബിഗർ വൺ. തിരിച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളണം. സപ്പോസ് വി ഹാവ് 3 minus 8 or 4 minus 12 or 18 minus 95, like this. Okay, in all this example we are subtracting a bigger number from a smaller one. We are subtracting a bigger number from a smaller one. Here rule is very simple. You just take the difference between the two numbers. You just take the difference between two numbers. What is the difference between 3 and 8? So positive negative on the mind here, just a difference. What's the difference, Jayashankar? Difference between 3 and 8? Sir, 8 is larger because. Difference at the Sir, can you repeat that? The difference between 3 and 8. Number positive and negative on the mind here. Mind here. Difference between 3 and 8. Sir, 8 is in the right. So difference between 3 and 8 is Oh, sir, the answer is minus 5. Apo difference between 3 and 8 in the 5 ആണ്. ഞാൻ സൈൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പ്ലസ് ഓ മൈനസോ ലെറ്റ് ബി നമുക്ക് പറയാം. 3ഉം 8ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 5 ആണ്. ഓക്കെ, ലാമിയ, what about 4 and 12, the difference? Difference between 4 and 12. 8. 8 is the difference. Now if you take the difference between 18 and 95, still bigger number than that difference, it will be 77. Okay, now since we are subtracting a bigger one from a smaller one, we should put negative. But just the difference or minus. Just take the difference and put a negative. Is it okay? Now, Yes, sir. Now second type that comes is like this. Negative 3, negative 7. Negative 8, negative 5. Minus 2, minus 9. Minus 20, minus 25. Like this. Okay, like what we have seen in the last question. Minus 3, minus 4. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ റൂൾ എന്നറിയാവുന്ന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തി. വാട്ട് ഇസ് ദ റൂൾ? ആൻസർ അല്ലട്ടോ, ആൻസർ അല്ല, ദ റൂൾ. Fine. Hamid on the barre. Hamid, what's the rule? Sir, we should add and then we should put the minus sign. Absolutely. Just add the numbers and put a negative sign. Which means minus 3, minus 7. We should add 3 and 7. 3 and 7 on adding gives 10. We should put the minus sign. So when there is minus 8, minus 5, minus 8, minus 5. What will be minus 8, minus 5? 13. 13. And what sign we should put there? What sign? Negative.
Diya Khadija. Vishnu, 1 second. Diya Khadija. Negative sign. Negative sign should be given. Very good. Become negative 13. What about Fatima Abubakar? Negative 2 minus 9. Negative 2 minus 9. 10. Negative 10. Negative 10. 2 and 9. 2 and 9. Negative 11. Negative 11. Because 2 plus 9 become 11. Put the minus sign. 20 plus 25 become 45. Put the minus sign. Is it clear? Is it clear? Another problem will be clear. Just write it in your own words. If it is perfectly okay for you, no need to write. But if there is any doubt or any clarification, just note down. If both are negative, sum negative sign. We are subtracting a bigger one from a smaller one, difference minus sign. Just note down in your own words. These all are fundamental ideas. Just note down it fast. If there is any doubt, just ask. Mishal as well as hand raise on the lower area. Mishal and ask. Okay, right? Clear, everyone? If so, let us try some more examples regarding the value of a polynomial below. Consider the polynomial. P of x equal x square minus 6x plus 8. Minus 6x plus 8. Example. Question once more. P of x equal x square minus 6x plus 8. Should find the values of x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, and x equal to 4. Let's try. No need to be in hurry. No need to be in hurry. Savadhanam Chidamadi. You have maximum 30 seconds to complete the first one. X equal to 1. Should be very careful on solving though. Maybe substitution it will be very easier, but on solving it may it will be a little bit confusing.
Finish, sir. Okay, very good, very good. Just wait, Vishnu. Okay, fine. Ryan, what about the first one? Ryan Sulaiman. Sir, 3. How we can solve it? Just tell the steps. P of 1 equal to 1 square minus 6 into 1 plus 8. 1 square minus 6 into 1 plus 8, which is equal to? 1 minus 6 plus 8. 1 square is 1, 6 into 1 is 6 plus 8. Okay, then it becomes? Minus 5 plus 8. Very good. 1 minus 6. You should keep that order. Okay, once again. Answer minus 13 കിട്ടിയ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ നെഗറ്റീവ് 13 നെഗറ്റീവ് 13 കിട്ടിയവര് നെഗറ്റീവ് 13 ഉണ്ട് ഇനിയുണ്ട് ഓക്കെ ലിസൺ ഇത് ഇത്രയും മൈന്യൂട്ടായി പറയുന്നത് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇവിടെ കോമൺലി വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് you will add these two അപ്പോ 1 minus 6 plus 8 14 1 minus 14 is negative 13 correct alle negative 13 Savita, is there any mistake? No, sir. Correct ആണ് 13 correct ആണ് അപ്പൊ സാവിത്രിയുടെ ആൻസർ എത്രയാ എന്റെ തെറ്റേ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് എത്രയാ സാവിത്രി എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അത് മാത്രം ചെയ്തില്ലേ പി ഓഫ് 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല സ്പീഡോട്ടെ പി ഓഫ് 1 കിട്ടും സാദിയ ഒന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ സാദിയ No, sir. We need to first take 1 minus 6, or we need to consider minus 6 plus 8. There it is. There is the point. We cannot add 6 and 8 because in front of 6 there is a negative sign. 6 number negative sign kadappu. So you can consider like this. Ingane vane consider cheyam negative 6 plus 8. You can take it like this. Negative 6 plus 8 becomes 2 and 1 plus 2 we will get the answer as 3. But it is preferred to complete it in that order. Order level 1 minus 6 plus 8. 1 minus 6 becomes minus 5 plus 8. We will get the answer as 3. Anyway, both the answer will be same. Order keep in otherwise set on the size. Do you get me, everyone? Yes, sir. So then what's the point of board mass? If you do it in order, what's the point of board mass? Board mass can be applied. We apply board mass on the first step actually. Okay. According to board mass, bracket open division, multiplication, addition, subtraction. Right. Out of this, first we completed the multiplication because normally 1 square 6 into 1 simplify ചെയ്തിട്ടല്ലേ addition subtractionലേക്ക് പോയേ Karthika. Yes, sir. So we completed multiplication first. Then we have addition and subtraction. Actually, addition and subtraction equal weightage. You can perform any of these two first. If there's a multiplication and addition, first you should complete the multiplication. If there's an addition and a subtraction, you can try any one first. No problem. If order follow both the cases you will get the correct answer. Thank you. Anyone? Any more doubts? Anyone? So Arif, what about the answer of second one? Arif? What is the answer of second one? P of 2 is equal to 2 square minus 6. 6 into 2 plus 8. Okay. Is equal to 4 minus 12 plus 8. Is equal to 8 minus 8 plus 8 is minus 8 plus 8 is equal to 0. Which is equal to 0. Is the answer 0 for everyone? Yes, sir. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി ചോദിക്കണം കേട്ടോ എനിവൺ കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ പയസ കിട്ടാത്തയാണോ ഓക്കെ ഫൈൻ
കിട്ടാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. 0 അല്ലാതെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കരുത്. Don't spoil yourself. Copy pasting will not be effective for you. അത് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗൈഡിൽ നല്ല നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ കൃത്യ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നെ വായിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണേ. പകുതി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, പകുതി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഗൈഡ് ആകുമ്പോൾ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ കോപ്പി പേസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ആരും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കരുത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്. Okay, Jayashankar, what about the third one? X equal to 3. Sir, 9 minus 18 plus 8 is equal to 17. 3 square minus 6 into 3 plus 8. 9 minus 18 plus 8, which is equal to? 17. 9 minus 18 become minus 9. Sir, minus 1. Minus 1 will be the answer. Negative 1 will be the answer. Is it, everyone? Okay, and Jacob, the last one. Jacob. X is 4 square minus 6 into 4 plus 8 equal to 16 minus 24 plus 8 equal to minus 8 plus 8 is equal to 0. 4 square minus 6 into 4 plus 8. 16 minus 24 plus 8 minus 8 plus 8, which is equal to 0. It is not 0. Everyone? Everyone? Okay, now listen. In the last two examples we discussed, now board singular represent last two examples. One is, or else we can try one more and then common conclusion. Or example, consider the polynomial p of x equal to 2x minus 4. Simple polynomial. P of x equal 2x minus 4. Try x equal to 1, x equal to 2, and x equal to 3. First. What is the meeting? Equal to 1, x equal to 2, and x equal to 3. One minute or maximum complete. 1 minute or maximum to complete the 3 cases. Everyone? Yo, Alna, what about the first one? 2 into 1 minus 4. 2 minus 4. Answer is minus 2. Minus 2 will be the answer. 2 minus 4, which is equal to negative. What about the second one? Second one, Afnida, x equal to 2. P of 2 is equal to 2 into 2 minus 4. 4 minus 4 is equal to 0. It's equal to 0. And what about the third one? X equal to 3. Mishal, x equal to 3. സാർ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ആ നേരത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x plus 8 അവസാനത്തെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ലാഗായി പോകരുത്. കാരണം ഇപ്പോ ഇൻ കേസ് ഓരോ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് കയറണം കേട്ടോ. അതർവൈസ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. സഫ്ന എന്ന് പറയാം പി ഓഫ് 3. സഫ്ന. യെസ് സർ. 2 into 3 minus 4 into 6 minus 4 equal to minus 2. 6 minus 4 equal to? Minus 2. 6 minus 4. ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. 6 minus 4. It's 2. It is 2. Okay. Now, let us consider these two cases. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ.
separate these two cases. When we consider the polynomial P of x equal x square minus 6x plus 8, on substituting different values for x, we are getting different answers. Am I right? Well, when we substitute x equal to 1, we get the answer as 3. If we put x equal to 2, the answer is 0. If you are putting x equal to 3, the answer is -1. Am I right? Everyone? The same thing is happening in the second polynomial also. In the second case, if we substitute x equal to 1, the answer is -2. X equal to 2, the answer is 0. X equal to 3, the answer is 2. Right? Everyone? Okay. So, when we put different values for x, different answers for the polynomial P of x is obtained. Out of these obtained values, for the first polynomial P of x equal x square minus 6x plus 8, in which all cases we got the final answer 0. Final answer 0. Second case. When x equal to 2 and x equal to 0. One more case is there. 0 to case or Not solve notebook x square minus 6x plus 8 is 0. At 2 we got 0. Then The last one 4. At 4 also we got the answer 0. At x equal to and x equal to 4, value of the polynomial is 0. Is it clear, everyone? What about the second case of the Barney? Zera. Second case is 0. Sorry, x equal to 2 will. If x equal to 2, we got value of the polynomial is 0. Clear? If x equal to 2, we substitute the final answer 0. X equal to 4, the final answer is 0. Second case x equal to 2, the final answer is 0. Right? Now, the value of x, the value of x at which the total value of polynomial becomes 0 is called root of the polynomial or solution of the polynomial or zeros of the polynomial. Chapter the first important concept. Do you get me? Number clear? Okay, so just write below and I'll explain it once again. Subheading zeros of a polynomial. Zeros, Z-E-R-O apostrophe S. Zeros of a polynomial. Okay, below, right? Below. The zeros of a polynomial, the zeros of a polynomial, the zeros of a polynomial is that value of x is that value of x at which the value of polynomial becomes 0. Value of the polynomial becomes 0. For example, if
P of x is equal to x square minus 6x plus 8. What is the first example? X square minus 6x plus 8, comma. P of 2 equal to 0 and P of 4 equal to 0. P of 2 equals 0 and P of 4 equals 0. Conditional, that is at x equal to 2 and x equal to 4, at x equal to 2 and x equal to 4, comma, P of x is equal to 0. P of x is equal to 0. Therefore, x equal to 2 and x equal to 4 are the zeros of P of x equal x square minus 6x plus 8. Sir, last one repeat it. Therefore, x equal to 2 and x equal to 4 are the zeros of P of x equal to x square minus 6x plus 8. Okay, everyone. Clear ayo? Zeros no other values are zeros. These two zeros are because at 2 and at 4 only the total value of the polynomial is getting 0. What about the 0 of this polynomial? The 2x minus 4 is 0 area. P of 2. P of 2, very good. 0 is P of 2. P of 2 answer 0. 0 is x equal to 2. Okay. There you go. Next example. Similarly, comma, for the polynomial P of x equal to 2x minus 4, P of x equal to 2x minus 4, comma, P of 2 equal to 0. P of 2 equal to 0. Therefore, x equal to 2 is the 0 of that polynomial. X equal to 2 is the 0 of that polynomial. Okay, everyone? Clear or no? Anything in Malayalam if required, in English if required, whatever it may be. Overall meaning is x in a particular value substitute 1 or 2 or 3 or 4 or negative or this integer 2 or 4 negative numbers fractions decimals chance. Okay. Anyway, x in a particular value substitute polynomial mottathil 0 ayal namal substitute the value 0 of the polynomial. That's our idea. 1 minute maximum.
and ask if there is any doubt. Vegam. First out day. Just note down if any other information is needed. Anyone, any doubt, just ask. 30 seconds more to write down. Okay, right. Clear anole, everyone. Clear aning onnu thumb kaniche clear aning nokate clear anengil. Okay, fine. Right. Now, these zeros connect to textbook chapter idea. Geometrical meaning of zeros. Idea. Geometrical meaning. And do you remember a system like this? In 9th, we studied about a system like this. Yes, sir. You remember that? Fine. Yes, sir. Everyone? Ignorance is not a crime, but carrying it over is a crime. ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അറിയാന്നുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ? അറിയില്ലായിട്ടും അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോവർ ലെവലിൽ സാധനം ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പറഞ്ഞ ഒന്നും തിരിയില്ല. അവസാനം നമ്മൾ പറയും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭയങ്കര പാടാണ്, മാത്സ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള വിഷയമാണ്, മാത്സിന്റെ തലയിൽ കയറില്ല, ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാത്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലേ? അതിന്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലെ ചില ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആൻഡ് ഡൗട്ടുകളുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഇറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ? അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വാട്ട് യു കോൾ ദിസ് ലൈൻ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, മാസ് ആൻസറിങ് വേണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കും. വാട്ട് വിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്, ഞാൻ ചോദിക്കും. വാട്ട് വിൽ യു കോൾ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ? ഞാൻ ഈ നോട്ട് ചെയ്ത ലൈൻ, ഈ ഒരു കളറിന് ആരോ മാർക്കിംഗ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനെ നിങ്ങൾ എന്ത് നെയിം വിളിക്കും? ഒന്ന് പറയാം ആകാശേ, വാട്ട് നെയിം വിൽ യു കോൾ ദാറ്റ് ലൈൻ? ജസ്റ്റ് ട്രൈ. തെറ്റിക്കോട്ടോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ. അജയ് 1 second. ആകാശേ കേട്ടില്ല. അജയ് 1 second. അജയ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ പറയാം, പേര് വിളിക്കാം, അജയനെ പേര് വിളിക്കാം, അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആകാശ പറയും. സാർ എനിക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അതാ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബേസ് വേണം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അജയ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് പറയാ പോട്ടെ. അജയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആ ലൈനിന്റെ നെയിം എന്താ? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. അജയ് 1 second. ജേക്കബ് segment or x-axis. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അഫ്നിദ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ? അഫ്നിദ, ഈ ലൈനിന്റെ നെയിം എന്താ? അഫ്നിദ, ഗ്രിഗർ, വാട്ട്സ് ദി നെയിം ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ? സർ, നമുക്കത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ലൈൻ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത്, ഗ്രീൻ കളർ നോട്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ വിത്ത് ഗ്രീൻ നൊട്ടേഷൻ. വൈ സർ? വൈ. ഓക്കെ, മിഷാൽ, what we call this point? Center point. Center point. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ നെയിം ഉണ്ടല്ലോ, other than center point. ആരിഫ് അസീസ്. Sir, center point. Any other name? Ajay, do you remember any other name other than center point? Sir, origin. We can call as origin. Okay, origin.
Now, do you remember the terms ordinate and abscissa? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. കേട്ടോ, ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക് ആട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ടൈം എടുത്താൽ ഞാനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം. നമ്മളിതിനെ ഒരു കോഓർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ടേം? കോഓർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. Yes, sir. Okay, we call this control നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിനെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഇതില് this particular point is given the value 0. അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? രണ്ടുപേരും കൂട്ടി കൊടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ 0 എന്ന് കൊടുക്കും. Now at equal distance we will mark points like this depending upon the number of points we needed. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. We mark it in both the lines. Here we have 1, 2, 3, 4, etc. On left side, we mark here Fatima Walker on left side. We mark it as -1, -2, -1, -2, -3, -4, etc. To the top, we will mark 1, 2, 3, 4, and to the bottom again -1, -2, -3, -4, etc. This line is called x-axis, and this one is called y-axis. This line complete it up. This line we complete x-axis. In a green shade, the green shaded line is completely called x-axis, and the one with yellow shade is called y-axis. Sir. Sir, one doubt. Dash എന്ന് വിളിക്കൂലേ? X dash എന്ന് കൊടുക്കും. നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക. x dash y dash. നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് x ആക്സിസ് എന്നും y ആക്സിസ് എന്നും. സർ, മറ്റേ നെഗറ്റീവ് സ്ഥലത്തിനെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയും വിളിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കോമൺലി മൊത്തത്തിൽ x ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കാം, പോസിറ്റീവ് x ആക്സിസ്, നെഗറ്റീവ് x ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കാം. നമ്മുടെ ചോയ്സ്, നോ പ്രോബ്ലംസ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയോ? നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ വന്നോ? എവിടെയോ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ കണ്ടൊരു ഓർമ്മ. അത്രയും മതി, അത്രയും കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക്. നമ്മൾ 9th ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടൊരു ഒരു പരിചയം, എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടൊരു പരിചയമൊക്കെ കിട്ടിയോ? പരിചയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ, പരിചയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, പരിചയം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ട അറിവ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പരിചയം കിട്ടിയാൽ മതി, ബാക്കി ഞാൻ വഴിയെ റെഡി ആക്കിക്കോളാം. ഡോൺ വറി. ഓക്കെ, നൗ ലിസൺ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ കിടന്നു കേട്ടോ. സപ്പോസ് p of x is equal to, I am considering x minus 2. p of x equal to x minus 2. Okay, p of x equal to x minus 2. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച്. x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4, x equal to 5. 0 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. x equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. വേഗം സിമ്പിൾ വാല്യൂ, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന വാല്യൂ. വിതൗട്ട് എനി ടൈം ഡിലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഡേറ്റയാണ്. Let's try to calculate it fast. ഒരു 1 more minute ഒക്കെ മാക്സിമം മതിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ഐ തിങ്ക് സോ. തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ, സ്പീഡ് കൂടി തെറ്റിക്കരുത്.
Kursi are still trying on a vagam. Sabit complete ayo. Sabit. Yes, sir. Fine. Afnida completed. Afnida. Yes, sir. Okay. Ajay completed. Yes, sir. Completed. Fine. Akash Arun. No, sir. Completed. No, sir. I Okay, did. try it first. What about Arathi? Yes, sir. Okay. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എഴുതുന്നതൊക്കെ? ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കണ്ട, അതിനിപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എനിവേ സംഗതി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്, റീഡബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. So the answers ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ആരതി? x equals 0, the answer is -2. -2. Okay, x equal to 1 ആരിഫേ? x equal to 1. സ്പീഡ് ആവട്ടെ, പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. -1. ലാമിയ at x equal to 0. Yasin x equal to 3. Sir, 1. At x equal to 4, what is the answer at x equal to 4, Kartika? 2. And Mohammed Fawaz at x equal to 5? Fawaz, I'm sorry, Fawaz, Mohammed Fawaz. Yes, sir. What is the value at x equal to 5? 3. X equal to 5, the value is 3. Okay, now what I am going to do is, I am just trying to plot these answers in the coordinate system that we discussed just now. Here I already told you, here the value is 0, right? Now at equal distance I am marking 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly, I am marking the values here also. 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, etc. Here we have positive values 1, 2, 3, 4, 5. Here we have -1, -2, -3, -4, -5. Here also we can mark the point of freedom. Now listen, when we put x equal to, when we put x equal to 5, the answer obtained is 3. So I am marking the point like this. So this is board like this. When we put x equal to 5, this is x axis. The horizontal one is called x axis. Even x equal to 5 answer is 3. So I think mark it. From 3, answer the y axis. The answer will be taken from y axis and this will be considered in x axis. When do you go? Answer is 3. So here we have 3. Value of x is 5. So I mark a point here. Key point green colored point green point green point in 5, green in horizontally 3. Do you get me? Everyone? Like that we can mark. When it is 4, answer is 2. So 4, 2 means here. Downwards we have 4, horizontally we have 2. Clear? Next one, when it is 3, we have 1. So here the point, here we have 3 and horizontally we have 1. Okay? Then moving upwards, when x equal to 2, we have 0. It will be here. 2, we have the value 0. Move downwards.
When 1, we have the value minus 1. It will be here. 1 and minus 1. And at last, when x equal to 0, we have minus 2. The point will be here. This point mark is detailed. Don't worry. Okay. Now we have many points, no? Yes, sir. These points in a, when we join by using a straight line like this, when we join these points with a straight line, this line represents the polynomial p of x equal to x minus 2. Every polynomial can be represented in a graphical system like this. Okay, representing the method, we will choose some values for x, we will find the answers, and we will plot that point on the graph. I'm going to plot the values, graph in a plot. Do you get me? So just write a point below. Graphical representation of polynomials. Sir, Ah. ഇത് വരയ്ക്കണോ? വേണ്ട വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഞാൻ പറയാം. Graphical representation of polynomials. Below, every polynomial can be represented. Every polynomial can be represented in a coordinate system. By considering the values of x, and the respective answers obtained, from them. Respective answers obtained from them. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ കിട്ടിയേ? റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ വന്നേ? ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫണ്ണി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് ബാറ്റ്മാന്റെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ബാറ്റ്മാന്റെ സിമ്പിൾ ഇല്ലേ? മാസ്ക് ഒക്കെ. ഈ ബാറ്റ്മാൻ മാസ്കിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ, ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ ബാറ്റ്മാൻ മാസ്ക് പോലെ ഇരിക്കും. ഇക്വേഷൻ തൽക്കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒരല്പം ഹയർ ഓർഡർ ആണ്. പക്ഷെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ കാണിക്കും. നോക്കി, ഇത് കണ്ടോ എവരിവൺ? ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ബാറ്റ്മാന്റെ മാസ്കിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലേ? ഇത് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു സോൾവ് ദിസ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ. ഇതുണ്ടോ? ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയലിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതേപോലെ പോളിനോമിയൽ കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെങ്ങിയറാവും. നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് ദാറ്റ്. ചില എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അത് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നോക്കൂ, ഇത് സാധനം എക്സാമ്പിൾ. ഇത് വേണ്ട, എന്താ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാ? ഇത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാ. ഷേൻ, നമ്മളെന്താ റീഡ് ചെയ്യാ? ഐ ലവ് യു മോം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഐ ലവ് യു മോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാ. അതായത് if you consider the polynomial p of x is equal to 1000x, ഒരു പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ,
ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത്. ഫസ്റ്റ് വൺ. Secondly, we have another polynomial x equal to sin cube theta. ഇങ്ങനെ ആളെ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തെങ്ങും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ p of x equal to sin cube x. The trigonometry എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം that we will discuss in chapter 8. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഇവന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. This is the symbol of a love. Okay. മൂന്നാമത്തേത്, if we define p of x is equal to 1 by 16 x raised to 6. ഒരു പോളിനോമിയൽ അല്ലേ? p of x equal to 1 by 16 x raised to 6 അല്ലേ? അതൊരു മോണോമിയൽ ആണോ ബൈനോമിയൽ ആണോ ട്രൈനോമിയൽ ആണോ? മുഹമ്മദ് നായിഫ് എപ്പോ അതിന്റെ പി ആട്ടോ. Is it a monomial or binomial or trinomial? മുഹമ്മദ് നായിഫ്. Monomial. It's a monomial. Absolutely. അപ്പോ ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് നോക്കി 6 sin x x square plus y square 6 sin x. ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ലവ് യു മോം എന്നായിരിക്കും അത് റീഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ആള് ഈ വലിയ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ബാറ്റ്മാന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എക്സിന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഇല്ലേ? ഈ ആൻസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം. രണ്ടായിരം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ടുമോറോ റിഗാർഡിംഗ് ദ ജോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നോ നീഡ് ടു ഡു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദ റിമൈനിങ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ടുമോറോ. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Sir. Yes,